Receive back your marital life in the name of Jesus Christ. Reçois ta vie maritale au nom de Jésus-Christ. Receive back your marital life in the name of Jesus Christ. Recevez vos vies maritales au nom de Jésus-Christ. Receive back your marital life in the name of Jesus Christ. Reçois ta vie maritale au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Merci Seigneur. This man here with this red dress. Cet jeune homme ici avec l'habit rouge. God bless you. Que Dieu te bénisse. Pray for restoration in your marital life. Restoration. Huh? I'm praying for marriage. I'm seeing you. There is a lady the lady is standing, but it's like a screen. You are looking, you are not seeing. But I'm seeing a lady, but you are looking, you are not seeing. What is the meaning of that? I see you looking at the screen. I see a woman in the screen, but you are looking, you are not seeing. You are looking at the woman, you are not seeing, but I see the woman. Pray. Pray that the enemy should not hide. Your woman is there, but the enemy will hide your woman from you. Are you getting what I'm saying? Yes, I'm getting you. I see your woman, but the enemy will hide this woman from you. You will be looking at a woman, you will not be seeing the woman. Looking at a woman, you will not be seeing the woman, but the woman is there. Committed in prayers. God forbid. Just to add a confirmation of what you are just saying, I believe I had a dream early this morning at about between 3 to 5, 6 a.m. where I saw myself with a lady that a neighbor from Cameroon. I saw her, she was wearing a diamond ring, a wedding ring. So she called me to show me that ring. That the guy finally proposed that she got married. And she gave me the ring, and I was appreciating the ring. And I gave her back. What you saw was not for any other person. What you saw was that was your wife that is very close. She's very close to you. But physically you'll be looking, you'll not be seeing. Looking, you'll not be seeing. Looking, you'll not be seeing. Your wife is very close to you. So what are your plans now concerning marriage? This is one of my greatest desires. I even pray God about it every day. If even this year that I can get married, that would be great for me. Don't worry. I know what the enemy has done. The enemy has given you spiritual blindness that you should not see this woman. But as I pray for you today, you will see her. Lay your right hand on your eyes. Father, as Elisha prayed for the servant, Comme Élisée a prié pour son serviteur. that opened his eyes. Et ça a ouvert ses And yeux. you opened his eyes and he saw that the armies surrounding them were more than the Syrian armies. Et il a vu les armées qui étaient entourées de lui. Lord, I étaient plus pray que les for your autres. son. Père, je prie pour ton fils. Today open his eyes Aujourd'hui, ouvre ses yeux to see the woman you have given to him. pour voir la femme que tu lui as donnée. Satan will not hide her again from him. Satan ne va plus lui cacher de toi. Not long from now, let your son settle down in marriage. Pas loin de maintenant que ton fils s'établit dans le mariage. In the mighty name of Jesus Au Christ. nom puissant de May Jésus-Christ. your eyes be open to Que- see the woman that God has given to you. Tes yeux s'ouvrent pour voir la femme que Dieu t'a donnée. Not long from now. Pas loin de maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Satan is fighting this marriage because it will become a big breakthrough for you. Satan combat ce mariage parce que ça sera un très grand péché pour toi. Thank you. Don't worry, your eyes are open. You will see your woman. You will see your t'inquiète pas, woman tes not yeux long sont from now. ouverts. You will see her. Tu vas voir ta femme. Pas The loin one de that God maintenant. wants you to settle down, you will see her. So Satan is fighting this thing because when you will settle down, a lot of things, a lot of blessings will happen to your life. Immediately you settle down, a lot of blessings will happen. That is true, sir. Before I left South Africa, it was on the 29th of December 2022, 1 year before I left South Africa. There is a man of God that called me that morning, that early morning, and he told me the same thing. In fact, he gave me a list of things, and one of them was that what is the proper word that he said? That my blessings will be through my wife. In fact, my wife will play a big role into my blessings. That is 2002 that he gave me that prophecy.
Yes, when immediately you set him down, there are a lot of doors that will open. So these things are waiting for marriage. So that's why the enemy keeps delaying, and pushing this woman away from you. But I pray for you today, you will settle down not long from now. In Jesus' name. Thank you. God bless you. I cover you all with the blood of Jesus Je Christ. vous couvre vous tous avec le sang de Jésus-Christ. I connect you with the Spirit of the Lord. Je te connecte avec l'Esprit de l'Éternel. Whatever that is difficult for you to accomplish, Peu importe ce qui est difficile pour toi d'accomplir, by the Spirit of God, par l'Esprit de Dieu, you will be able to accomplish it in the name of Jesus tu seras Christ. capable d'accomplir cela au nom de Jésus. This man here, Cet homme ici, bring me this man with a white dress. amenez-moi cet homme en blanc. There's a man here. Il y a un homme ici. God bless you, sir. Que Dieu te bénisse, monsieur. There is a gang. I see people gang up against you. There's a lot of, just prepare. There's a lot of persecution that will rise against you. Hmm? Are you getting me? Yes, man of God. Yes, I see a gang. I see a group of people will rise up against you. I see a lot of persecution. It will not be long. It will not be far from you. Your entourage. Hmm? This is within, just around you, within people of the same faith. This is around you, men of God, this and that. I see people will persecute you. They will gang up. They will set you up in things that you do not do. When you see this thing happen, don't worry. There is something that God has given to you. Greater authority and greater power. It will cause people who accuse you, people who gang up against you, just around you. Very soon you are going to see this thing. It should not disturb you. Know that you are higher, more than the people around you. Have you heard? Yes. In essence, what I'm talking is about a promotion. What you are doing, I see an upliftment in the spirit. And because of that, there will be a lot of persecution around you. So be careful the way you are going to handle the persecutions around you. They will say something that you do not do. Let me just tell you. They will lie, they will say something that you do not do, set you up. They will hold a meeting concerning the issue. Very soon you are going to see what I'm talking about. But don't worry, the Lord is fighting for you. It's because of your upliftment. Amen, amen, Papa. Father, I pray for your son. This is a year of reward. Prie pour ton fils, ça soit une année de récompense. Lord, as you reward your son, Seigneur, comme tu as récompensé ton grant fils, him the grace donne-lui la grâce to stand the persecution that will come without reward. de se tenir debout quand les persécutions vont venir. In the mighty name of Jesus Au Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Receive grace to overcome temptations, Reçois la grâce pour vaincre la persecutions, tentation, les in persécutions. the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. You will be on 3-day fasting. Il faut prendre un jeûne de 3 jours. Be on a 3-day fasting. There's something you are going to receive from God. Amen, amen, Papa. Have you heard? Amen, Yes. amen, Papa. Be on a 3-day. Make sure you be on this fasting inside this week. Be on a fasting inside this week. Before Sunday wants to come, you have been on a fasting at least 3 days. There is something you will receive from God in your 3 days fasting. Thank Make sure you write it down. Amen, amen. Thank you. Thank you so much, man. In Jesus' Thank you name. Thank so you. much. Amen, God bless you. Amen. I cover everybody with the blood of Jesus Christ. amen. I cover your families with the blood of Jesus Christ. Lord, by your mercy, let your people be restored. Bring me this man here. Bring me this man with a crowbar here. God bless you, sir. Que Dieu te bénisse, monsieur. Raphaël, que Dieu te bénédique. Okay, Amen. it's different language. So just translate to him. So tell him that there are two things I want to tell him.
Number one. This concerns job. Number one concerns job. Tell him that he should pray concerning his job, his career. Qui prie concernant son carrière. There will be a problem that everything is going to stop because of a problem. Il y aura un problème que tout va s'arrêter à cause d'un problème. They will stop everything about his work. On va arrêter toutes choses concernant son travail. Work will stop. Situation will come that work will stop, and then they will need to adjust this thing before he starts to do what he was doing before. Les situations vont arriver, son travail va s'arrêter. Il va falloir qu'on ajuste This ça thing pour qu'il continue à refaire this ce qu'il thing can faisait take avant. months. Ça peut prendre des mois. I see him, he will not receive money for months. Je vois qu'il ne va pas recevoir l'argent pendant des mois. Tell him there's something that he's doing, a problem will arise. Il y a quelque chose qu'il fait, le problème va surgir. Everything will be on hold to make investigation. On va mettre tout en attendre pour faire des enquêtes. But this period now, it will affect his finances because his finances will not be passing. Mais cette période, si ça va affecter ses finances, parce que ses finances ne vont plus passer. Tell him. Dis-lui. Allora, sta dicendo che nel tuo posto di lavoro sta vedendo una situazione che devo arrivarli e questa situazione farà di modo che le persone nel posto di lavoro diranno che loro devono sistemare per vedere chi ha ragione o no e a quel momento tu non devi avere il tuo stipendio per un bel po' di tempo che tu devi pregare per il tuo lavoro. Ah, ok. Dove è la tua camera? E per mia madre? Bring me this man again. Ramenez-moi encore. Number two. Number two message. Numéro 2, message. Be careful. There is a business transaction that you and somebody, a friend of yours, be careful. Fais attention, il y a une transaction d'affaires que toi, avec un ami, This business transaction is supposed to be successful. It's from God. cette transaction d'affaires doit être successive parce que ça vient de Dieu. But at the end, Mais à la fin, he will receive disappointment. They will change it. il aura la déception parce qu'on va changer ça. That the friend will tell him that, okay, that thing that was supposed to be like this, it will no more happen again. Son ami là va lui dire que la chose là qui était censée être comme ça ne va plus se produire. Meanwhile, a different person wants to take his place in that business. Pourtant, une autre personne veut prendre sa place dans cette affaire-là. Tell him to commit it in prayer. There is a business transaction between him and a friend. Dis-lui de mettre ça en prière. Il y a une transaction d'affaires entre lui et un ami. He should not receive bad news, disappointment. That a friend should not talk something else. Meanwhile, it's because another person wanted to come in place. Qu'il ne reçoit pas la déception. Donc son ami là va dire une autre chose parce qu'il y a un autre de son ami qui veut entrer dans la place. So let him be prayerful. There's a lot of blessing before him, but the enemy does not want him to see it. Il y a beaucoup de bénédictions devant lui, mais l'ennemi ne veut pas qu'il voie ça. Ok, Daddy, je vais traduire. Sur l'écran, je tiens comme ça la photo de sa maman parce qu'il vient de m'envoyer ça en me disant que sa maman est aux urgences et qu'on prie pour sa maman. La maman est malade avec quoi? Cosa la tua madre hai, Raffaello? Polmonite e problema cardiaco, un problema. Elle a le problème de cœur, elle a le problème de poumon. On l'a amené aux urgences. Ce qu'il vient de me dire cela 10 minutes avant qu'il lui ait dit que nous sommes connectés, qu'il se connecte aussi. Problem of heart and lungs. Ok. Toi que tu as la photo, c'est toi qui as la photo? Oui, Daddy, c'est moi qui ai la photo. Ok. Di mamma. Pose tes mains droites sur la photo là. Come? Father, I pray Père, je for prie for the mother. pour sa mère. Lord, they that seek you, they shall find you. Que celui qui le cherche le verra. As your son is seeking for you today, Comme ton fils te cherche aujourd'hui, show mercy montre-lui la and miséricorde. let the mother be healed. Et que sa mère soit guérie. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Whatever heart or lung problem, Peu importe le problème de cœur, ou receive poumon, your healing. reçois ta guérison. Receive your healing. Reçois ta guérison. Receive your healing. Reçois ta guérison. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Any lung problem, Tout problème de cœur,
become back normal. Que ça devienne normal. Let your lungs be normal. Que tes poumons deviennent normaux. Let your heart be restored. Que ton cœur soit In the restauré. name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. The plan of the enemy to Le take your plan de life l'ennemi is pour prendre cancelled. ta vie est annulé. Is cancelled. Today you are healed. From that lung problem, you are healed from that heart Tu es problem. libre de 7 problèmes de poumons et cœur. Let the power of the Holy Spirit begin to restore you back. Que la In the puissance du name of Saint-Esprit commence à Jesus te Christ. restaurer. Thank you, Lord, Merci Seigneur for healing your daughter. d'avoir guéri ton fils. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. That medical report, Cet rapport médical, I change it. je change ça. Amen. I change it. Je change ça. Amen. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Thank you, Lord. Merci Seigneur. So, tell him to connect next week Dis-lui de se connecter dimanche in the Living prochain Water service. pendant le culte de l'eau vivante. Tell him to connect next week in the Living Water service. E prophète sta dicendo che domenica tu devi collegarti per la preghiera. I'll give him living water next week's service. I'll give him living water in the spirit. As they are receiving it here, all of you on Zoom, you will also receive it. When you receive it, after I'll tell him what to go and do with the mother, and everything will be over. Daddy, j'ai l'eau du. J'ai living water ici. Je peux aller rendre visite à sa mère avec sa. Attends cette dimanche d'abord. La Ok, nouvelle, d'accord. the higher grace, the new grace. La nouvelle grâce, As they release living water next week, comme on va relâcher l'eau vive la dimanche prochaine, you will receive the higher grace. tu vas recevoir une grâce nouveau et The plus Bible haut. says the grace of the latter days is more than the former. So, E prophète sta dicendo che domenica ti darà l'acqua de la benedizione così e tu devi usare questa acqua per la tua madre. Ok. L'acqua santa. tell him that he should not worry. The mother will be revived. Qui ne s'inquiète pas, Amen. sa mère sera bien. Tu non devi preoccuparti, tutto andrà bene con la tua madre. Amen, amen. In Jesus' Grazie. name. Ma per il mio lavoro non ho capito. Ti spiegherò dopo. Ok, grazie. God bless you. I cover everybody with the blood of Jesus Je Christ. couvre tout le monde avec le sang de Jésus-Christ. I cover your families with the blood of Jesus Je Christ. couvre vos familles avec le sang de Jésus-Christ. Everybody connected on Zoom, I cover them all with the blood of Jesus Christ. Toute personne connectée sur Zoom, je vous connecte avec le sang de Jésus-Christ. Any connection you have with Satan, Toute connexion que tu as avec Satan, that connection is broken today. cette connexion est brisée aujourd'hui. What? I'm seeing the spirit of an apostle over this man. Bring me this man here. Je vois l'esprit de l'apôtre sur cet homme. This man with a crowbar. Come? Non ho capito. God bless you, sir. The man that is on the screen. Le monsieur qui est sur l'écran, que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu. I see the spirit of an apostle over you. Je vois l'esprit de l'apôtre sur toi. I see the spirit of an apostle. Je vois l'esprit d'un apôtre sur toi. I don't know what you are doing now, Je ne sais pas ce que tu fais maintenant, but know that you have something to do with God. mais sache que tu as quelque chose à faire avec Dieu. Have you heard? Est-ce que tu m'écoutes? There is a Je t'écoute, call. homme de Dieu. There is a call of an apostle. Il y a un appel de l'apôtre. Commit it in prayers. Mets cela en prière. D'accord, homme de Dieu. Homme de Dieu, je voulais te demander, je voulais te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends bien le français parce que moi, je ne parle pas très bien l'anglais en fait. Okay. Let me just finish, then you explain what you want to explain. Attends d'abord, je Ok, finis ok. et tu vas expliquer ce que tu veux expliquer. I'm seeing the spirit of an apostle. Je vois l'esprit de l'apôtre. This apostle spirit Cet esprit de l'apôtre, is not for you to go and open church. ce n'est pas pour que tu pars ouvrir l'église. This apostle spirit, Cet esprit de l'apôtre, anywhere you go, partout où tu pars, talk about Jesus. parle de Jésus. Bring people to Christ. Amène des gens en Christ. It's not the spirit to open church. Ce n'est pas l'esprit pour ouvrir l'église. Have you heard? Ok. Est-ce que tu m'écoutes? Je comprends l'homme de Dieu. Pray for your family. Prie pour ta famille. I see a lot of darkness in your family. Je vois beaucoup de ténèbres dans ta famille. You know what is called jealousy.
Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la jalousie? Exactly. I see in the family, I see a lot of jealousy. Je vois dans la famille, il y a beaucoup de jalousie. This family who jealous this one, especially on you. I see a lot of jealousy on you also. La famille s'y va jalousie, l'autre famille s'y met surtout sur toi. Je vois beaucoup de jalousie sur toi. Pray for your family. I see darkness. Prie pour ta famille, je vois les ténèbres. There's a light of God in you. Pray for your family. Il y a la lumière de Dieu sur toi. Prie pour ta famille. Ok, homme de Dieu. Tell me what you want to tell me. Dis-moi ce que tu voulais me dire. L'homme de Dieu, j'étais venu au pays, je t'avais rencontré quelques jours avant mon départ. Et dans ta révélation, tu m'avais dit, tu vas rencontrer de... Tu es où maintenant? Je suis en France. Ok. Ok. Donc, quand je rentrais, je crois même que c'était la veille de mon départ, je t'avais vu, tu m'avais dit que, vous m'aviez dit que je devais rencontrer beaucoup de difficultés financières. Et c'est vrai que j'ai rencontré de grosses difficultés financières, mais vous m'aviez quand même aussi dit que ça va passer, la situation va s'arranger. Et que vraiment, même si j'avais des économies, je devais perdre tout ça. Et c'est vrai que cette situation s'était vraiment produite. Après, la situation s'est un peu arrangée. Donc franchement, je voulais aussi vous dire merci parce que j'ai pu quand même travailler, avoir un peu de sous. Et c'est pour ça que j'ai envoyé l'enveloppe, je pense qu'il y a 2 semaines de ça, pour vous dire merci. Parce que c'est vrai que la révélation que vous m'avez faite, moi-même, j'étais vraiment surpris. Parce que je fais quand même attention à mon argent, parce que la vie n'est pas facile. Mais quand on m'a fait la révélation, j'ai dit mince. Donc ce que l'homme de Dieu, là, voilà ça qui est en train de se produire. Mais après, c'est vrai que j'ai quand même remonté la pente. Donc, je voulais vous dire merci par rapport à ça. Et c'est vrai que ça s'est un peu bien passé pour moi par la suite. Donc, c'est pour ça que j'avais envoyé l'enveloppe. Mais maintenant, c'est vrai que, bon, au pays, moi-même, je fais quelques petites affaires. Et, bon, je fais un peu je suis un peu un petit marchand de sommeil, quoi. C'est-à-dire, bon, j'ai des petits logements que je mets à la disposition des gens pour qu'ils puissent louer et tout. Et j'ai envie de faire un nouveau projet, mais je ne sais pas si c'est le moment est choisi pour Dieu, si Dieu vraiment peut bénir cette situation que j'ai envie de faire, pour que ça puisse marcher, si le moment est propice, quoi, si c'est bien maintenant pour moi de pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Hallelujah. Yes, let me hear what he's saying. Man of God, he said that last time when he visited Cameroon, he had the opportunity to meet you. And when he encountered you, you prayed for him and you blessed him. And there are some situations that he explained to you. You told him that it's okay, everything is going to be all right. So he said immediately after that, your prayer, he went back to France and noticed a lot of changes. First, the situation, the house that he has here in Cameroon, there were no tenants. But after your prayers, now he's having a lot of tenants. That even in his job site that he was able to gather money. So that is why after your prayer he was so happy and decided to send the little envelope that he sent. And he went further by saying that he's having another project of a house that he wants to put in place, because the one you prayed for is already moving. So he wants to invest now on another one. So he's asking you that he does not know if this is the right time for him to invest on that or not. Okay, the man that I received, they told me an envelope of 20,000 francs that somebody sent. Yes, man He's of the God. one? Yes, man of God, he's the one. Okay. Okay, you are the one that came here last time. C'est toi qui es venu ici la dernière fois. Exactly, it is me. You have changed. Tu as changé. Yes. Don't worry. Ne t'inquiète pas. It is well. Tout va bien. It is well. Tout va bien. Be careful for the moment. Fais attention pour le moment. But this one will require but counseling. Mais ceci, il faut plutôt le conseil. This one is not something I'll talk now. Ça, ce n'est pas quelque chose que tu dois parler maintenant. There's something you need to be careful with. Il y a quelque chose que tu dois faire attention avec. I'll leave the message. Contact the church. Il faut contacter l'église.
There's something you need to be careful with. Il y a quelque chose que tu dois faire attention. And there's something that is not yet time. Et il y a aussi quelque chose que ce n'est pas encore le moment. And number two, Et numéro 2, you should also be careful as he will send money to assist somebody from Cameroon to travel. But the person will not travel, the money will go. You should be careful with that side also. Fais attention, je te vois assister quelqu'un ici au Cameroun pour que la personne voyage, mais la personne ne va pas voyager et l'argent va partir. Not because the person will never travel, Ce n'est pas parce que la personne ne va jamais voyager. but there was a problem somewhere. Il y avait un problème quelque part. Satan will scatter the money. Satan va saccager l'argent. So there are a lot of things to put in place before this person travel. Il y a beaucoup de choses que tu vas mettre sur place avant que cette personne doit voyager. Pas seulement lui, parce que je vois, il vient de l'aider aussi, quelqu'un pour assister. Ce n'est pas lui qui a ce projet. Donc, avant qu'il intervienne pour donner l'argent, il fait d'abord attention. Il y a des choses que ces personnes qui voyagent, ils doivent s'arranger avant de voyager. Sinon, l'argent va partir pour rien. Il voit ton argent pas pour rien. Et Dieu ne veut pas que ton argent pas pour rien. Donc, si il y a un projet, si quelqu'un a un projet de voyager et qu'il vous contacte, c'est quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un de votre proche. S'il vous contacte concernant pour voyager, sur cette personne, il ne faut pas que vous partiez vite pour faire ces choses. Dis à la personne d'abord. Dis à la personne d'abord de vérifier la volonté de Dieu. Sinon, l'ennemi va prendre l'avantage et ce voyage va être échoué. D'accord, ok. Et l'argent va partir pour rien. Tu as compris, Okay, non? man of God. Oui. You are right because parce que il y a 2 jours, il y a quelqu'un dans ma famille qui m'a parlé de voyage et franchement c'est terrible quand même que vous voyez déjà ça quoi. It is true, man of God, because 2 days ago, someone in my family mentioned about traveling to me, and it's very surprising how you're able to see it. Yes, this traveling will not work in the beginning, but money will go. Le Because- voyage-ci ne va pas travailler au début, mais l'argent va partir. Because something was supposed to be arranged, done first. So Parce qu'on était censé arranger quelque chose d'abord. I'll talk about it later. Je veux parler de ça après. It is well. God bless you. Tout va bien, que Dieu te bénisse. I cover you and your family with the blood of Jesus Je te Christ. couvre avec ta famille, avec le sang de Jésus-Christ. I pray Je prie, by the mercy of God, par la miséricorde de Dieu, the plan of the enemy to scatter your finances is destroyed Le- in the name of Jesus le plan de Christ. l'ennemi qui saccage tes finances sont détruits au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Amen. Merci Seigneur. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Thank Amen. you. Hallelujah. Thank you. So, that's good. God bless you. Please, the men of God, if there are men of God here or there are men of God watching, you heard about, S'il y a les hommes de Dieu ici ou les hommes de Dieu qui bring the m'écoutent, camera, you heard about this, you heard about the envelope this man said. vous avez écouté de l'enveloppe que l'homme s'est envoyée. Don't pray for somebody because of envelope. Ne prie pas pour quelqu'un à cause de l'enveloppe. Don't ask money from somebody to counsel the person, Ne demande pas l'argent à quelqu'un pour lui conseiller, to heal or to pray for the person. pour guérir ou pour prier pour la personne. Do your work. Fais ton travail, Even if there is no money, even if the church does not have money, do your work. même s'il n'y a pas l'argent, même si l'église n'a pas l'argent, fais ton travail. If it is the will of God for that man to bless you, when the man will be fine, later the man can come and thank God. Si c'est la volonté de Dieu pour que l'homme là te bénisse, quand l'homme là serait bien, il va revenir Even if remercier the man Dieu. does not thank God, Même s'il ne vient pas remercier Dieu, don't be angry. ne sois pas en You colère. have done your work genuinely. Tu as fait ton travail God will raise sincèrement. another person that you have not even done something to come and reward or bless the church. Dieu va élever une autre personne même que tu n'as pas prié pour et il va venir bénir As you l'église. hear this envelope, you go and pray and be asking envelope from people. Quand That tu as écouté son enveloppe, tu vas aller prier et demander les enveloppes aux the gens. prayer will not work. La prière ne va pas marcher. Do your work. Later, the person can come and thank God by his or her own will. Fais ton travail et après la personne peut venir dire merci à Dieu par sa volonté. In Jesus' name. Amen. I appreciate Amen. the gest. I saw the envelope of 20,000. I appreciate the gest. J'apprécie le geste, j'ai vu l'enveloppe de 20 000. Not that I was even expecting it. Ce n'est même pas comme si j'attendais ça. They were trying to describe the person. I was even surprised. On essayait de décrire la personne, j'étais même étonné. It's a good sign. God bless you in C'est un Jesus' signe name. qui est bien. Que Dieu te bénisse.